안녕하세요. 이주연입니다. 미국에 있는 보이스 오브 콜링 비영리단체 대표입니다. 보이스 오브 콜링은 고등학생들로 이루어진 단체이며 배움의 기회를 가지기 힘든 학생들에게 컴퓨터 교육을 하는 봉사를 하고 있습니다. 저희는 개발도상국 학생들과 국민을 위한 SNS 기반 교육 플랫폼을 만들고 있습니다. 그래서 그 프로그램을 가지고 2021 적정기술 아이디어 스케치 대회에 참가하고자 신청서를 작성하는 중입니다. 그런데 저희 프로젝트 팀의 학생들이 모두 9명인데 신청서에 팀원 적는 칸이 5개라서 혹시 9명 모두 참가할 수 있는 방법이 있을까 해서 문의드립니다. 감사합니다. 하지만 담당자 선생님께서는 한 팀은 최대 5명으로 이루어져야 된다는 답을 주시면서 이 김에 2팀으로 만들어서 한 가지 프로젝트를 더 해보면 어떻겠냐고 제안하셨습니다. 걱정은 됐지만 도전하길 좋아하는 우리 팀은 곧바로 2가지 프로젝트를 진행하기로 했습니다. 팀은 12학년들로 이루어진 FTN팀, 또 한 팀은 11학년들로 이루어진 애니북팀. FTN팀은 원래 하던 프로젝트인 SNS 기반 교육 플랫폼을 만들기로 했고, 애니북팀은 이 북을 이용해서 개발도상국 어린이들에게 책을 읽어주는 서비스를 하는 앱을 만들기로 했습니다. 포스터를 들여다보면서 뭐부터 해야 되는가 막막해하고 있는 중에 적정기술 미래위원회 선생님들의 간섭이 시작됐습니다. 적정기술이 뭔지 모른다면 이 동영상을 보세요. 오픈 카톡에 들어와서 다른 팀 친구들과 인사하세요. 네이버 카페에 가입해보세요. 작년에 적정기술 공부했던 자료들이 있어요. 다른 팀 친구들이 뭐 했나 보세요. 워크숍 할 때 동영상 만드는 방법 패들렛에 있어요. 선생님들이 시키는 대로 따라했더니 워크숍 준비가 저절로 되어가기 시작했습니다. 프레젠테이션 파일을 만들어서 패들렛에 올리러 갔더니 다른 팀 자료들이 벌써 올라와 있었어요. 다른 팀 연구도 다운로드해서 자세히 들여다보면서 쫓아하려고 노력했어요. 오픈 카톡방에서는 실시간으로 질문과 응답이 이루어지기도 했어요. 불사조 팀이 간이 소화기를 만들었는데 뚜껑이 자꾸 터진다고 고민을 올렸고 우리는 다 같이 해결책을 찾으려고 노력했어요. 서로가 경쟁 상대가 아니라 같은 길을 가는 동료가 되어가는 것 같았습니다. 드디어 워크숍 날, 잠시 우리 발표를 보세요. Hello, our project is the For the Next educational platform. Our members are Julia, Yoonju, Solomon, and Eric. FTN is a project team from Voice of Calling that is working to develop an educational app. Voice of Calling is a non-profit organization of high school students studying computer science founded on the basis of the democratization of education. FTN consists of planning, front-end, back-end, and crawling teams, and here is what they did. Our main target groups are developing countries, and we chose to focus on Likori, Turkana, and Arusha, Tanzania. In developing countries like Tanzania, educational resources such as books, teachers, and schools are scarce, and the lack of financial resources prevent education from being a priority for many. To solve these educational issues in the developing countries, we're proposing an ebook-based social media platform as the solution. The 3 main issues when coming up with the ebook educational platform were 1. A lack of educational content and copyright issues, 2. A difficult group management system that educational providers would have to deal with, and 3. Keeping user retention rates high. Our 3 solutions for these problems were 1. Using copyright-free ebook systems like Gutenberg Project for free educational material, 2. Creating a social platform that allows users to interact, form groups, and educate one another, and 3. Giving a copyright system to users, rewarding them for creating content. Now for our first section, the ebook app. Users can log in with profile pages displaying one's name, username, and recently read books, and an option to edit the profile. After logging in, users can access a dashboard with a page for individual ebooks and another for user-created collections. Users can also search by keywords for specific books from the server. Our second section is on the SNS, Community and Network. Users can comment on books, pages, and specific paragraphs. They can also leave likes on comments made by other users and reply to those comments. These comments can be made in the form of text, video, audio, or images. Users can also follow books, groups, and even other users. They can also join or create their own group based on a book, subject, or goal and make the group public or private.
So how can we get users to voluntarily participate in this education system and make this app service sustainable? The key is a reward system. By tracking user actions such as reading time, number of comments, and the distribution of content, our team will create its core reward system. We use the system of micro-copyright to recognize user creations, no matter how small they may be. We are researching various ideas such as blockchain, DApp, and digital footprint as ways to implement micro-copyright. We believe that this user reward system will be crucial for the localization of FTN as well as the continued education for students and users. Thank you. We're open for questions. 우리는 미국 팀이라서 한국말을 잘 못해요. 그래서 다른 팀에게 질문할 것을 영어로 일단 적고 그것을 번역기로 돌린 후에 줌셋에 적고 대답은 통역해 주시는 것을 들었어요. 너무나 다이나믹하고 재밌었어요. 시차 때문에 새벽 2시까지 했었는데 졸리지도 않았어요. 워크샵 하고 나서 본격적으로 프로젝트를 진행하는 중에 몇 가지 난관에 부딪혔어요. 전문적인 기술을 요하는 부분은 아무래도 너무 어렵고 특히 저작권 등 법적인 문제에 대해서는 해결책을 찾기가 힘들었어요. 그때 운영위원회 선생님들께서 연결해 주신 멘토 박사님들과의 만남은 광야에서 헤매다가 나침반을 선물 받은 것 같았습니다. 우리가 고민하던 질문에 대해서 바로 그 자리에서 대답을 해주셨어요. 역시 전문가시다 하는 생각이 들었고 풍부한 경험이 느껴졌습니다. 그리고 설명도 우리 수준에 맞게 쉬운 말로 천천히 잘 해주셔서 우리는 준비했던 질문보다 훨씬 더 말을 많이 했어요. 멘토 박사님은 계속해서 이메일로 우리에게 도움을 주셨어요. 너무나 감사했습니다. 발표날 우리는 워크샵에서 제안했던 내용들을 좀 더 구체적으로 구현해서 그것을 소개했어요. This is for the next interim presentation update on our ebook reading platform to spread access to education in developing countries. The main problem is that there isn't much emphasis on education, and FTN's ebook learning platform would be the first educational app for many. There is a very limited availability of personal computers in places like Tanzania and Turkana. This makes studying and accessing educational materials difficult. Smaller screen smartphones are much more prevalent in these places. A simple, intuitive UI will ensure that users will feel encouraged to continue to use the app. In the end, we will also be able to maintain high user retention rates while keeping our app welcoming to new audiences. Here's a working prototype of FTN's ebook-based SNS platform on Figma, an online digital design and prototyping tool. The first page is the search page, where you can search for books and get recommendations. You can also click on books to view their descriptions and download them. Our second page is an empty dashboard. Let's log in to save some books. On the login page, users can log in, create a new account, or create a new password if forgotten. After logging in, users will be able to fully access and store all their books in their dashboard at the same time. Users can also edit their profiles and create collections. When reading, users can personalize their experience with the 2-column view, screen rotation, continuous scroll, and other various display settings. Annotation mode can be accessed through the profile icon. When clicking on the highlighted portions, users can view the annotations made by other users, as well as upload annotations themselves. Users will be able to interact with others through their feed page, as well as create and join individual groups or follow and message other users. The calendar page allows users to see any past and future events that the user has scheduled, as well as the details of each event, such as the time and activities. In the messages page, users will be able to see notifications such as announcements from professors as well as messages from other users. So is it possible to scientifically verify the validity of our solutions? Once our minimum viable product is finished, we can begin testing for other possible measurements such as user retention, new user count, etc. to see how effective our platform solution is. Lastly, by keeping track of these statistics, we plan to better our app step by step, starting with a simplified, friendlier UI. Thank you. 선생님들의 인도와 멘토 박사님들의 도움을 받으며 우리가 하는 일이 정말 잘하고 있는 것인지 계속 고민하면서 매일매일 새벽 1시, 2시까지 열심히 일을 했습니다. 드디어 최종 발표날, 멘토하시던 박사님들, 선생님들이 다 오셔서 우리의 발표를 들으셨어요. 날카로운 질문도 하셨고 문제점도 지적해 주셨어요. 조언도 많이 해주셨고요.
우리는 워크숍 때보다 많이 구체화된 아이디어를 발표했어요. Hello, we are FTN, and our goal is the democratization of education. The main priority of people in developing countries is to solve basic food, clothing, and shelter needs. Subsequently, education became a benefit that only the rich could have, resulting in educational inequality. Fortunately, as smartphones became widely available, there was an increase in SNS users. Our mentor, Dr. Lee, informed us that there is a greater supply of smartphones than computers. This led to the idea of a fun, accessible, two-sided educational mobile app instead of a slower updating one-sided service. Our technology is based on SNS. Users will be able to receive and provide education by applying social aspects such as groups, followers, and comments to our app. Classrooms, study groups, and private lessons are in virtual space are made easy. KidKid School is an existing service that provides educational resources. Their success in Tanzania shows that these people have a desire to learn. However, existing educational app services were limited mainly to children and updated slowly as thoroughly centralized content was distributed. A two-sided platform in Tanzania where locals participate in providing and receiving content and education is in need, and FTN will promote participation in the education of local people. There are 3 questions to consider when creating sustainable development. 1. Is this technology based on universality? 2. Will all users who use the solution feel the service is fair? 3. Will this technology quickly and directly improve the quality of life of users? We've concluded that a reward system is most effective in making the FTN platform system sustainable. How can we apply this solution, rewards, to the FTN platform fairly and directly? Our answer is copyright, where creators will have full ownership of their content and be paid for it. It will be possible to accurately implement not only rewards by actions that have been used a lot in the past, but also rewards by content. As far as educational content goes, created content will be split and become new content frequently, so it is necessary to display ownership of the entire content as well as the original producer bit by bit. In other words, an implementation of a concept called micro-copyright is required. A database system called blockchain is the first requirement to use micro-copyright. Our database is stored in a blockchain for secure data management, transparent transactions, and quick rewards. If someone modifies the data even a little, the hash value of all blocks will change, and it will be discovered by users in the platform who have the blockchain data. Creators' content transactions are recorded in a strong security system that can never be hacked. How can copyright be applied in a world where copies can be made with one click? The key is non-fungible tokens applied to user-created content, detailing the ownership of the work and serving as a digital certificate of authenticity. Because it is blockchain-based, no one can steal the work or change the ownership. Sharing ownership between multiple people is also transparent and easy. The core technology of FTN is an NFT and blockchain-based reward system using micro-copyright that is quick and fair and encourages interest from local developers. This is the localization that is another solution for sustainable development. FTN is already reaching out to either empower and funding the hired developer. Thank you. 떨리는 마음으로 최종 결과 시상식 날을 기다리고 있는 중에 재밌는 일이 일어났어요. 2021년 적정기술 아이디어 스케치 대회 주제가 사회적 문제 해결 및 지속가능 발전을 위한 기술이었어요. BTS를 엄청 좋아하는 우리 팀 제이든이 BTS가 유엔에 와서 그 지속가능 발전 목표를 주제로 연설을 한다는 소식을 전하면서 이 지속가능 이거 우리가 하는 거 아니냐고 흥분해서 난리가 난 거예요. 2015년에 유엔에서 2030년까지 지속가능 발전을 위해 달성하기로 한 인류 공동의 목표 17개를 정하고 그에 관한 컨퍼런스를 하는 그곳에서 문재인 대통령과 BTS가 연설을 했던 일이 있었어요. 그것을 우리가 다 같이 보면서 지금 우리가 유엔이 하는 일을 하는 건가 하는 생각이 들고 대단한 일을 하고 있는 거구나 하는 자부심에 한동안 뿌듯하고 우리가 중요한 사람이 된 것 같은 기분이 들고 아무튼 기운이 많이 났어요. 드디어 시상식. 우리 FTN 팀과 애니북팀은 감사하게도 미래지속상, 창의인재상, 적정기술인상을 받았습니다. 그리고 3달 뒤 우리는 2021 과학기술 ODA 국제 컨퍼런스에서 발표를 하는 영광스러운 경험을 하게 되었습니다. 박사님들만 하는 줄 알았던 국제 컨퍼런스라는 것을 고등학생인 우리가 할 수 있다니 어리둥절하면서도 기쁘기도 하고 두렵기도 하고 여러 가지 복합적인 마음이 들었습니다. 이 국제 컨퍼런스는 우리 부모님들도 우리 발표를 볼 수 있어서 더 좋았습니다. 우리가 한 프로젝트 내용이 이렇게 순서지 책에 실리기도 했었어요. 2021년 5월부터 12월까지 열심히 달렸어요. 정말 값지고 큰 경험이었습니다.
다른 나라에 사는 친구들을 만나고 그 친구들의 생각과 아이디어를 듣고 어려움이 닥치면 함께 해결책을 찾아보고 모르는 부분은 전문가 멘토 선생님들의 즉답을 들을 수 있는 이런 경험을 하다니 생각하면 할수록 너무나 감사한 일이었습니다. 이 대회를 열어주시고 중고등학생에게까지 기회를 주신 적정기술학회 여러 박사님, 선생님들 정말 고맙습니다. 그리고 무엇보다도 우리 청소년들을 아주 잘 이해하고 계시는 미래위원회 선생님들의 세심한 보살핌과 고마운 참견이 있었기에 우리가 이 과정을 완주할 수 있었고 이런 감동적인 성과를 얻을 수 있었습니다. 정말 고맙습니다.